అదానీ కంపెనీ విలువలు అమాంతంగా పడిపోవడంతో సుప్రీంకోర్టు ఈ విషయాన్ని పరిగణలో తీసుకుంది. స్వతంత్ర దర్యాప్తు బృందాన్ని నియమించింది. అందులో ప్రధానంగా కార్పొరేట్ రంగానికి సంబంధించిన నిపుణులు, ఆర్థికవేత్తలు, పరిశీలకులు ఉన్నారు. అయితే వీళ్ళు సాగించే విచారణ దర్యాప్తుకి దారిదెన్ను లేని పరిస్థితికి చేరుకుంది. ఎందుకంటే దీంట్లో కీలకమైనటువంటి పాత్రధారి సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా, సెబీ అంటాము. ఆ సెబీ ఈ దర్యాప్తు సహకరించడానికి అనేక ఆటంకాలు పెడుతూ వచ్చింది. 2018 తర్వాత మారినటువంటి కొన్ని చట్టాలు, క్లాజులు ఆ కారణంగా సంపూర్ణమైనటువంటి దర్యాప్తు చేయడానికి సెబీకి అవకాశం లేవు అన్నట్టుగా చెప్తుంది. Now what has happened is that in the USA there is a group called OCCRP which looks at the fraud committed by companies, and they have obtained files, multiple tax haven records, bank records, internal Adani group emails, and they have shed light on the matter which SEBI could not. గమ్మత్తైనటువంటి విషయం ఏంటంటే అమెరికాలో ఒక సంస్థ ఉంది ఓసీసీఆర్టీ అని. అంటే కార్పొరేట్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్పొరేట్ రంగం, కొత్త సంస్థలు వాళ్ళు చేసినటువంటి వ్యాపారపరమైనటువంటి లావాదేవీలని, మోసాలని పరిశోధించే సంస్థ ఇది. భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టు నియమించినటువంటి నిపుణుల కమిటీకి కానీ, సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డుకి కానీ దొరకని సమాచారం ఈ ఓసీసీఆర్టీ అనే సంస్థకి దొరికింది. అదానీ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి లావాదేవీలు, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, ఆడిటింగ్ పుస్తకాలు, అకౌంటెన్సీ సంబంధించిన పుస్తకాలు, వాళ్ళ టెండర్లు, లాభాలు, నష్టాలు మొత్తం ఈ సంస్థ సేకరించి దాన్ని పరిశోధించి ఒక నివేదిక రూపొందించింది. So Hindenburg revelations are important. So let us begin with that. You know, what they accused was the Adani group has massively manipulated the stock market and others. And they say that this is the largest con in corporate history. So Hindenburg says Adani group stocks were overvalued by 85%. And Adani responded by saying that this attack is misconceived. Politically, the short selling was described as an attack on India growth story by the government and by Adani. The question is, where does the truth lie? With Hindenburg or with Adani denial? అదానికి సంబంధించినటువంటి పరిణామాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మొట్టమొదటి ఈ విషయాలను బయటకు తీసుకొచ్చినట్టు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చిన హిండెన్బర్గ్ నివేదికను కూడా పరిశీలించాలి. సంక్షిప్తంగా హిండెన్బర్గ్ నివేదిక సారాంశాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే, ప్రపంచ కార్పొరేట్ చరిత్రలో అత్యంత ఖరీదైనటువంటి మోసంగా అదానీ కంపెనీ వాల్యుయేషన్ సంబంధించినటువంటి వివరాలను ప్రస్తావించింది కంపెనీ. అంటే ఆ విశ్లేషణలో ఏం చెప్పారంటే, కంపెనీ విలువ కంటే 80% ఎక్కువ విలువకి షేర్లు అమ్ముడుపోతూ ఉన్నాయి. ఇది ప్రపంచంలో ఇంతవరకు ఎక్కడ జరగలేదు అన్నది ఒక మాటలో చెప్పుకోవాలి అంటే హిండెన్బర్గ్ యొక్క సారాంశం. దీన్ని అదానీ కంపెనీ తరఫున ఇచ్చినటువంటి అధికారిక ప్రకటన తిరస్కరించింది. తప్పుడు అభిప్రాయాలు, తప్పుడు అంచనాలు, ఆరోపణల ఆధారంగా ఇటువంటి నిర్ధారణకు వస్తున్నారు, ఇది సరైనది కాదు అని చెప్పి ప్రభుత్వం అదానీ కంపెనీ ప్రకటించింది. ఇప్పుడు వాస్తవం ఏమిటి? హిండెన్బర్గ్ నివేదికలో ఉన్నటువంటి విశ్లేషణ, నిర్ధారణలు వాస్తవాలా, లేదు అదానీ ఖండనలు వాస్తవాలా? ఇది దేశం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. So the questions we can ask, even if we don't look at Hindenburg report, how did Adani's become so rich so suddenly? They were 40th or 50th richest people and they became the second richest people and the third richest people. How have they managed to acquire huge amount of assets so quickly? You know, ports, airports, everything they were acquiring very, very quickly. And what were the sources of funds through which they could acquire all these assets so quickly? మనం హిండెన్బర్గ్ నివేదిక చదవకపోయినా మన కళ్ళ ముందు కలుపుతున్నటువంటి వాస్తవం ఒకటి, ఎప్పుడో మోడీ గారు అధికారం రావడానికంటే ముందు భారతదేశ కుబేరుల్లో 40వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గత 10 ఏళ్ల కాలంలో ఆగమేఘాల మీద మెట్లెక్కుకుంటూ 2వ స్థానానికి, ప్రపంచ కుబేరుల్లో 2వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. అంత వేగంగా ఒక్క అదానీ కంపెనీ మాత్రమే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలతో లబ్ధి పొందే అంత పరిస్థితి ఎట్లా వచ్చింది? భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏ రంగాన్ని ప్రస్తావించుకున్నా ఆ రంగంలో అదానీ అడుగు లేకుండా లేదు. అంత మూకుమ్మడిగా ఆర్డర్స్ కానీ, కాంట్రాక్ట్లు కానీ, టెండర్లు కానీ, వర్క్ ఆర్డర్స్ కానీ
పోర్టులు, నౌకా నిర్మాణ కేంద్రాలు, నౌకా నిర్వహణ కేంద్రాలు, విమానాశ్రయాలు, విమానాశ్రయ నిర్వహణ కేంద్రాలు, ఇవన్నీ వాటి చేతికి ఎట్లా వెళ్తూ ఉంది. విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు, విద్యుత్ రవాణా సప్లై చైన్లు మొత్తం. దీనికి కావాల్సిన పెట్టుబడి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అదాని ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు? అదాని కంపెనీ మొత్తం ఎంత సంపాదిస్తుంది, ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది, ఎంత మిగులుతుంది, మిగిలిన దాంట్లో ఎంత పెట్టుబడి పెడుతుంది, ఈ విషయాలన్నింటినీ పరిశీలిస్తే తప్ప మనకి వాస్తవం తెలియదు. Now we have to see that they floated the public offer in January called the FPO. How did that get subscribed fully? Where did the money come from? The regulatory and the investigative agencies, have they played their part in the investigation of the sudden rise of the Adanis? Are there signals from the top which facilitate the growth of the Adanis? And what is the role of Vinod Adani, the elder brother of Gautam Adani? And what has been pointed out now by OCCRP, Nasir Ali and Chan Chung Ling. హిండెన్బర్గ్ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్లో అదానీ కంపెనీలు, అనుబంధ కంపెనీల యొక్క షేర్ వాల్యూ దారుణంగా పడిపోయింది. కానీ అదే సమయంలో ఓ పబ్లిక్ ఆఫర్, అంటే జనం పెట్టుబడి పెట్టండి, నేను ఈ ఫలానా కంపెనీలు పెట్టబోతున్నాను, ఆ కంపెనీలు పెట్టుబడి కోసం మీరు అందరూ పెట్టుబడి పెట్టండి అని చెప్పి ఒక ఆఫర్ ఇస్తారు. దాన్ని పబ్లిక్ ఆఫర్ అంటారు. ఆ పబ్లిక్ ఆఫర్ పెట్టినటువంటి ప్రకటించిన సందర్భంలో అది 100 మంది వస్తారు అని ఆశిస్తే 100 కంటే ఎక్కువ మంది వచ్చారు. ఒకవైపునేమో మార్కెట్ విలువ పడిపోయింది, మరొక వైపున FPO విలువ విపరీతంగా పెరిగింది. ఈ మొత్తం కసరత్తులో మనం పరిశీలించినప్పుడు భారత నిఘా సంస్థలు, నియంత్రణ సంస్థలు, విచారణ సంస్థలు, లేదు మార్కెట్ నియంత్రణ అధికారాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తులు సమర్థవంతంగా వాళ్ళ పాత్రను పోషించారా, పోషించలేదా? ఈ మొత్తంలో వినోద్ అదాని అనే అతని పాత్ర ఏమిటి? వినోద్ అదానికి, నాసిర్ అలీకి, జాంగ్ లీకి ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఏమిటి? వీళ్ళ మధ్య జరిగినటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు ఏమిటి? ఈ విషయాలను కేంద్ర నిఘా సంస్థలు పరిశీలించలేకుండా పోయాయా? ఇవి మనం ఉన్నటువంటి ప్రశ్న. So let us look at the pattern of holding in the biggest Adani company called ADEL. Now in the AEL, the Adani Enterprises Limited, in February end, 72.6% was the holding of the promoters. This is little bit below what is allowed, 75%. So they have kept it at 72.6%. ఈ మొత్తాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే అదాని కంపెనీ యొక్క హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటాం. అంటే అన్ని కంపెనీలు దీని పరిధిలోకి వస్తాయి. అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ, దీని యాజమాన్య పద్ధతిని కనుక మనం చూస్తే 72% ప్రమోటర్స్ చేతుల్లో ఉంది. ప్రమోటర్ అంటే ఎవరు? కంపెనీ పెట్టినటువంటి వాళ్ళు, అదాని కుటుంబ సభ్యులు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చట్టం ప్రకారం 70% వరకు ప్రమోటర్స్ వాళ్ళ వాటా అటు పెట్టుకోవచ్చు. ఆ సీలింగ్ లోపలే పెట్టుకున్నారు. ఎస్. Foreign institutions hold 15.4%, others hold 4.4%, financial institutions have 4.3%, mutual funds have 1.2%, and the public has 2.1%. ఈ కంపెనీ నిర్మాణంలో ఇందా చెప్పుకున్నట్టు 72% ప్రమోటర్స్ అంటే అదాని కుటుంబ సభ్యుల చేతుల్లోనే ఉంది. విదేశీ సంస్థాగత మదుపరులు, పెట్టుబడిదారులు 15.5% యాజమానులుగా ఉన్నారు. అట్లాగే దేశీయ బ్యాంకింగ్ సంస్థ, ద్రవ్య సంస్థలు 4.3% యాజమాన్యంతో ఉన్నాయి. ఈ మొత్తంలో జనం నుంచి వచ్చిన పెట్టుబడి ఎంత అని చూస్తే కేవలం 0.2%. So public holding in most of the Adani companies is very small. And now what we find is that a part of the holding by foreign people or by the others is also the promoters. This is what the OCCRP now proves. So therefore the holding by the Adani group is more than 75%, which is illegal. ఇక్కడ మనకి OCCRP అనే సంస్థ, అమెరికా నుంచి పరిశోధన చేస్తున్న సంస్థ వెల్లడించింది ఏంటంటే, లెక్క చూపించుకోవడం కోసం ఏదో 72% లోపలే అదాని హోల్డింగ్స్ లో వ్యవస్థాపకుల వాటాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇందాక చెప్పినటువంటి ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే విదేశీ
సంస్థాగత మదుపరులు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టినటువంటి వాళ్ళు, దేశీయ సంస్థాగత మదుపరులు, వీళ్ళందరి రూపంలో వచ్చినటువంటి డబ్బులు కూడా అదానీ డబ్బులే. ఆ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు 70% కంటే ఎక్కువ వాటా ఈ కంపెనీల్లో అదానీ కుటుంబానికి ఉన్నది. ఇది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి చట్టాలకు విరుద్ధం. Hindenburg is a company which does short selling, and short selling is possible where the price of the equity is much higher than the natural price of the equity. So the short selling was done abroad. It could not be done in India because nobody would dare to do it. హిండెన్బర్గ్ సంస్థ షార్ట్ సెల్లింగ్ లావాదేవీల్లో ఉన్నటువంటి స్టాక్ మార్కెట్లో రకరకాల అమ్మకం పద్ధతులు ఉంటాయి. అందులో షార్ట్ సెల్లింగ్ అనేది ఒక పద్ధతి. దాంట్లో జనరల్ గా ఏం చేస్తారు, కంపెనీ యొక్క ఈక్విటీ విలువ కంటే సహజమైనటువంటి కంపెనీ విలువ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ షార్ట్ సెల్లింగ్ పద్ధతిలో అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంటారు. Yeah. Now, therefore, even after the decline of the prices that took place after the short selling, on March 8, the price earning ratio was 112 and the dividend yield was 0.049%. Usually for most companies, the price earning ratio is between 15 and 25. But here it was 112 even after the decline. That means before the decline, it was more than 200 the price earning ratio compared to the normal of 15 to 25. షేర్లు అమ్మినప్పుడు వచ్చే విలువల్ని ఆధారం చేసుకొని ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియో అని చెప్పని అంటాము. ఆ విలువలను ఆధారం చేసుకున్నప్పుడు మార్చిలో వచ్చినటువంటి నివేదిక ప్రకారం 112% ఆదాయం పెరిగింది కంపెనీ. జనరల్ గా ప్రతి కంపెనీలోనూ ఏం చేస్తారు, ఆదాయం పెరిగినప్పుడు డివిడెండ్లు ఇస్తారు. 112% ఆదాయం పెరిగినప్పుడు డివిడెండ్ ఎంత ఇవ్వాలి? వాళ్ళు ఇచ్చిన డివిడెండ్ ఎంత? 0.02%. ఇది చూసినప్పుడు ఇదంతా ఇప్పుడు జనవరిలో హిండెన్బర్గ్ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత అదానీ షేర్లు పాతాళానికి పడిపోయినప్పుడు ఉన్నటువంటి లాభాల నిష్పత్తి. ఈ లెక్కను చూస్తే అలానే హిండెన్బర్గ్ నివేదిక రావడానికి ముందు అదానీ లాభాలు ఏ స్థాయిలో ఉండుంటాయి? 200%, ఆ పై ఎక్కువ, అంతకంటే ఎక్కువగాను ఉండాలి. Compared to other large conglomerates, whether it be Reliance or Tata's or it be Jindal's or Bajaj Group, the profit that is declared is much smaller for the equity that is held, and the employment generation is much smaller than in those companies for the market capitalization of the Adani companies, showing that the market capitalization of Adani Group is much, much higher than is justified. భారతదేశంలో మన చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి. రిలయన్స్ కంపెనీ ఉంది, టాటా కంపెనీలు ఉన్నాయి, బజాజ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి, ఇంకా ఇతరత్ర కంపెనీలు అన్నీ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ వాళ్ళ యొక్క లావాదేవీలతోటి అదానీ కంపెనీ యొక్క లావాదేవీలు పోల్చి చూసినప్పుడు మనకు స్పష్టమైనటువంటి తేడాలు కొన్ని కనిపిస్తుంది. ఆ కంపెనీల యొక్క ఈక్విటీ పెట్టుబడి కంటే వీళ్ళు సంపాదిస్తున్నటువంటి అదానీ కంపెనీ సంపాదిస్తున్నటువంటి లాభాలకి ఈక్విటీకి మధ్య ఒక పొంతన ఉంటుంది, ఒక నిష్పత్తి ఉంటుంది. ఆ నిష్పత్తి అనూహ్యంగా ఉంది. అట్లాగే ఈ కంపెనీలన్నీ కలిగించే సృష్టించే ఉపాధి అవకాశాలు సంఖ్యతో పోల్చుకున్నప్పుడు అదానీ కంపెనీ సృష్టించిన ఉపాధి అవకాశాలు చాలా నామినల్ గా ఉన్నాయి, నామమాత్రంగా ఉన్నాయి. ఈ స్థాయిలో వేల లక్షల కోట్ల రూపాయల టర్నోవర్ మార్కెట్ విలువ కలిగినటువంటి కంపెనీ కలిగించి ఏ స్థాయిలో ఉపాధి కల్పించవచ్చు? కానీ అంత స్థాయిలో అక్కడ ఉపాధి కూడా లేదు. మార్కెట్ లావాదేవీ లేవు, ఉత్పత్తి లేదు, ఉపాధి లేదు, కానీ కంపెనీ విలువ పెరుగుతుంది. ఇది ఎక్కడ మనము? So let us look at the factors why the share price valuation of Adani was very high. The first is that they could get assets at very cheap prices, and because of that they could show a higher profitability, and because of that higher profitability they could make their company share prices rise. ఇక్కడ అదానీ కంపెనీ యొక్క షేర్ విలువను ఎట్లా రూపొందుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటే తప్ప ఈ మర్మం మనం విప్పుకొని చెప్పుకోలేము. అదానీ కంపెనీ ఏ కొనుగోలు చేసినా సరే మార్కెట్ విలువ కంటే చాలా తక్కువ, అంటే నామమాత్రపు విలువకి కొంటుంది. కానీ ఆయా కంపెనీలు అందించే సేవలు కానీ, మార్కెట్లో తీసుకొచ్చే సరుకులు కానీ, చేసే ఉత్పత్తి కానీ, వాటి మార్కెట్ విలువ కానీ ఇవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు అవి నార్మల్ గా మార్కెట్ విలువ మార్కెట్ మోతాదుల్లోనే ఉంటుంది. కాబట్టి
తక్కువలో కొంటున్నారు, ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి దానికి ఆ విలువ ఎక్కువగా వెలగడుతున్నారు మార్కెట్ షేర్. And their own companies abroad were investing in raising the price of their shares. So some black money was going from India abroad, and that was being routed, what is called round tripping, into the Adani companies to raise the share prices. ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అదానీ కంపెనీల్లోకి వస్తున్నటువంటి అదానీ షేర్ల విలువ పెరగటం కనుక విదేశాల నుంచి వస్తున్నటువంటి పెట్టుబడులు అంటే ఈ షేర్లు కొనుక్కోవడానికి విదేశాల నుంచి వచ్చే పెట్టుబడుల యొక్క పాత్ర చాలా కీలకం. అది ఎలా అవుతుంది? అదానీ ఈ దేశంలో ఉన్న సంపాదించినటువంటి సొమ్ముని నల్లధనం కింద మార్చి విదేశాలకు తరలించి వాళ్ళ అనుబంధ కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు పెట్టించి ఆ రకంగా షేర్ మార్కెట్ కృత్రిమంగా పెంచడం ద్వారా జనాన్ని ఆకర్షించి జనం దగ్గర ఉన్నటువంటి సొమ్మును దోచుకోవడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. దీన్ని రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ అంటారు. నా దగ్గర ఉన్న డబ్బులు మీ దగ్గర పంపించి మళ్ళీ మీరు నా దగ్గర పెట్టుబడి పెట్టడం రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ అంటారు. Yes. The managements also have friendly stockbrokers, managers of mutual funds, etc., who help to raise the price of the equity. అంతేకాకుండా ఈ స్టాక్ మార్కెట్ లో రకరకాల స్థాయిల్లో హోదాల్లో పనిచేసే బ్రోకర్స్ ఉంటారు. మనం సింపుల్ గా బ్రోకర్స్ అని చెప్పుకుంటాం. వీళ్ళందరూ కూడా అదానీ కంపెనీ రేటు పెరగటంలో అదానీ కంపెనీ యొక్క షేరు విలువ పెరగడానికి ఏ రకంగా ఎత్తుగళ్ళ వేయాలి, పావులు కదపాలి, ఇవన్నీ చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆ సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి మార్కెట్ బ్రోకర్లకు అదానీ కంపెనీకి. And the global financial architecture allows black money from India to be taken abroad for round tripping. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి నిర్మాణం ఎట్లా ఉంది? భారతదేశంలో నల్లధనం బయటికి తీసుకెళ్లి మళ్ళా అదే దాన్ని విదేశీ పెట్టుబడి కింద చూపించుకోవడానికి వీలైనటువంటి పద్ధతులు ఇప్పుడు నడుస్తుంది. And also the black money that is going abroad could belong to the company or the promoters, or it could belong to some other people who are investing their black money into the Adani companies. ఇక్కడ భారతదేశం నుంచి బయటకు వెళ్తున్న నల్లధనం రెండు పద్ధతులకి సంబంధించింది అయి ఉండొచ్చు. ఒకటి, ఈ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి లాభాలు నల్లధనం కింద మారి విదేశాలకు వెళ్తూ ఉండొచ్చు, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి మన దేశానికి రావచ్చు. లేదు అంటే ఈ కంపెనీతో సంబంధ బాంధవ్యాలు రోజువారీ దైనందిన వ్యవహారాలు నడుపుతున్నటువంటి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి డబ్బులు కూడా ఈయనకు అప్పగిస్తే ఈయన దాని దేశం తరలించి మళ్ళా దేశంలోకి విదేశీ పెట్టుబడి రూపంలో తీసుకురావడం కూడా అయి ఉండొచ్చు. మొదటిది కంపెనీకి కార్పొరేట్ మోసానికి సంబంధించింది అయితే, రెండవది రాజకీయ అవినీతికి సంబంధించింది. So earlier Hindenburg and now OCCRP, they are trying to show that this was the way that the company had a larger amount of money going in. So the promoters holding was more than 75%. గతంలో హిండెన్బర్గ్ నివేదిక చెప్పినా, ఇప్పుడు ఓసీసీఆర్పీ నివేదిక చెప్పినా, ఈ పద్ధతుల్లో అక్రమ మార్గాల్లో విదేశాల నుంచి వస్తున్నటువంటి సొమ్ముని దాచిపెట్టడం ద్వారా కంపెనీ యొక్క ప్రమోటర్స్ యొక్క వాటా తగ్గించి చూపిస్తామన్నారు. నిజానికి ఇది ప్రమోటర్స్ వాటా భారతదేశ చట్టం అనుమతించేదానికంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంది అన్నది ఈ రెండు నివేదికల యొక్క మనకు పరిశీలిస్తే అర్థం అవుతుంది. Once the share price becomes high, then you can leverage that and you can borrow from the banks and then again put that money into the companies through the shell companies. So again raising the price of the share again further and further. షేర్ మార్కెట్ లో ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్ విలువ ఎక్కువగా ఉంది అంటే దాని వల్ల జరిగే పర్యవసానాలు ఏమిటి? ఆ ఎక్కువ విలువ ఉన్నటువంటి షేర్లు బ్యాంక్ లో పెడతారు, అప్పు తీసుకుంటారు, మళ్ళా తీసుకొచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ షేర్ మార్కెట్లలో షేర్లు కొంటారు, వీటి విలువ పెరుగుద్ది, మళ్ళా తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో పెడతారు, మళ్ళా బ్యాంక్ నుంచి అప్పు తెచ్చుకుంటారు. ఈ రకంగా ఒక చక్రీయ పరిణామానికి, ఒక వలయాకారంలో ఈ ఆర్థిక అరాజకాలు జరగడానికి కావాల్సినటువంటి పునాదులు ఈ పెరుగుతున్నటువంటి షేర్ విలువలో కనిపిస్తాయి. Capitalism is synonymous with cronyism. So in India, many businesses have connections with the political class, with the policy makers and others, and they use that to actually enrich their companies and so on, to make bigger and so on. So there were accusations of corruption in many cases in India earlier also, whether it be like, in the case of Enron or, in other companies coming into India. So there is a nexus that is there
between the political class and the business class, which is being used in all these cases. So like borrowing from LIC, the loans from State Bank of India, they could also all be possible because of the connections with the political class and the policy makers. పెట్టుబడిదారీ విధానంలో తరచూ మనం పెద్దగా దృష్టి పెట్టని మరొక అంశం కూడా ఉంటుంది, అది ఆశ్రిత పెట్టుబడిదారీ విధానం. అంటే ఆశ్రిత పెట్టుబడిదారీ విధానం అంటే రాజకీయ నాయకత్వ స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, కార్పొరేట్ నాయకత్వ స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మధ్య ఉన్నటువంటి సన్నిహిత సంబంధాలు ఒక రకమైనటువంటి కూటమి, అపవిత్ర కూటమి. ఆ అపవిత్ర కూటమి వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీలకి ఎక్కడెక్కడ ఎప్పుడెప్పుడు డబ్బులు అవసరం అవుతాయో, పెట్టుబడులు అవసరం అవుతాయి, పర్మిషన్లు అవసరం అవుతాయో, లేదంటే స్థలాలు అవసరం అవుతాయో, లేదా పొలాలు అవసరం అవుతాయో, అడవులు అవసరం అవుతాయో, గనులు అవసరం అవుతాయో, అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అవన్నీ వీళ్ళకి చెందేటట్టుగా పర్మిషన్లు, చట్టాలు, పద్ధతులు అన్ని మారుస్తూ వస్తారు. దానివల్ల ఈ రెండు తరగతుల మధ్య ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం ఉంటుంది. గతంలో కూడా ఇది మనం చూసాం, ఎన్రాన్ విషయంలో చూసాం, విదేశీ నుంచి వస్తున్నటువంటి కంపెనీల పెట్టుబడుల విషయాల్లో చూసాం. ఇది ఈ ఆశ్రిత పెట్టుబడిదారీ విధానం అన్నది భారతదేశంలో దీర్ఘకాలంగా అమల్లో ఉంది. గత 20-30 సంవత్సరాల కాలంలో మరింత పేటరేగి చలామణి అవుతూ ఉంది. We see in South Korea also, like the chaebols, like Daewoo, etc. They were accused. The president was had to leave because of the corruption charges. Then in Japan also, the prime ministers had to leave in the 90s because they were supposed to be helping the corporate sector. In the USA, the Enron and the case that was around Enron and the other cases were there. So this is a global phenomena where capitalist class and the political class, they collaborate with each other. పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ వర్గం, రాజకీయ నాయక స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మిలాఖాత కావడం అనేది భారతదేశానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక పరిణామం ఏం కాదు. పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ ఉన్న అన్ని దేశాల్లోనూ ఈ పరిణామం చలామణి అవుతూనే ఉంది. ఉదాహరణకి దక్షిణ కొరియాలో తీసుకుంటే చాయ్బోల్ అనే కంపెనీ, దైవో కంపెనీలకి అక్కడ ఉన్నటువంటి దేశాధ్యక్షుడికి, పాలకవర్గానికి ఉన్నటువంటి సంబంధాలు, దాని పర్యవసానంగా జరిగినటువంటి కుట్రలు, కుతంత్రాలు, ఆర్థిక నేరాలు, కుంభకోణాలు, వీటన్నిటి వచ్చిన తర్వాత ఆ దేశాల్లో అధ్యక్షులు మారిపోయారు. అట్లా జపాన్ లో కూడా ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి కీలక స్థానంలో ఉన్న పొదుపు పెట్టుబడిదారీ సంస్థలకి, ప్రభుత్వానికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు రీత్యా వెల్లడైన అనేక కుంభకోణాలతోటి 1990 దశకంలో జపాన్ ప్రధానమంత్రి రాజీనామా చేశాడు. అమెరికాలో మనకి ఎన్రాన్ ఉదంతం ఉండనే ఉంది. అమెరికా అధ్యక్షుడికి ఎన్రాన్కి ఉన్నటువంటి సంబంధంతో ఇట్లాగే లేని విలువని ఆపాదించి అంతర్జాతీయంగా దాన్ని పెద్ద గొప్ప సమస్యను చూపించి అన్ని దేశాల్లో కాంట్రాక్టులు కొట్టేసినటువంటి సందర్భం. దాని తర్వాత ఎన్రాన్ పతనం, దాని వెనక ఎన్రాన్కి రాజకీయంగా అండగా దండుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళు రాజకీయ స్థానాల నుంచి పతనం చెందడం, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇది అంతర్జాతీయ పరిణామం, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థలో వర్తమానంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామం. In the world, we have seen a sudden rise of wealth in the last 10 years, say like Jeff Bezos and so on, so there it was technology. But in the case of Adani, they have not developed technology. They have acquired assets very cheap using crony capitalism. గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రపంచంలో సంపద సృష్టి అనేక రెట్లు పెరిగిపోయింది. ఉదాహరణకి జెఫ్ బెజోస్ కానీ, అమెజాన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ, టెస్లా కంపెనీ ఓనర్లు కానీ, వీళ్ళందరం చూసినప్పుడు వందల వేల కోట్ల రూపాయలు కాస్త లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపద సృష్టిలోకి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు అలా సంపాదిస్తున్నారు అంటే ఒక కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు, దాన్ని మార్కెట్లో తీసుకొస్తున్నారు, వినియోగదారులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సృష్టిస్తున్నారు, కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలు జరుగుతూ ఉంది, లాభాలు వస్తుంది. కానీ అదాని అటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని, ఉత్పత్తుల్ని, ప్రపంచ మార్కెట్ని ఆకర్షించే ఉత్పత్తుల్ని తయారు చేయగలరు. మరి ఈ సంపద ఎట్లా పెరుగుతుంది? స్థిరాస్తులు పోగేసుకోవడం ద్వారా పెరుగుతుంది. So in India, for instance, the Mumbai airport could be acquired. Similarly, ACC cement company, which is very profitable, that could be acquired recently. Another cement company could be acquired. Contracts could be obtained because of the pressure and the closeness to the powers that be. And in this, the agencies were used to scare the businessmen into selling their assets cheap to the Adani group. దేశంలో ఎంతమంది ఉండగా కేవలం అదానికి ఎందుకు అంత కార్యక్రమంగా జరుగుతున్నాయి అనేది ప్రశ్న. ఆ ప్రశ్నకి గత 2-3 సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటాను ముంబై ఎయిర్పోర్టు
జీవికే యాజమాన్యంలో ఉండేది, దాన్ని ఎట్లా అదాని యాజమాన్యంలోకి మార్చారో చూసాం. అట్లాగే ఇందాక వినయ్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు ఎన్డీటీవీ సంస్థ ఎట్లా వెళ్ళిపోయిందో చూసాం. ఏసీసీ ఇంకా ఇతరత్ర సిమెంట్ కంపెనీలు ఇవన్నీ అదాని చేతికి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాయి? ఆ కంపెనీల యాజమాన్యాలకి రాజకీయ నాయకత్వం కలిగిస్తున్నటువంటి భయాలు కానీ, వాళ్ళు చేసిన తప్పుల కారణంగా ఎక్కడో చిక్కిపోతామో దొరికిపోతామో అన్న ఆందోళన కానీ, లేదు ప్రభుత్వమే, లేదు ప్రభుత్వ స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అధికారాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నటువంటి సంస్థల్ని వ్యవస్థల్ని ఉపయోగించి వీళ్ళపై ఒత్తిడి చేయడం ద్వారా కానీ, కారు చౌకగా అంటే మనం ఒంటి మీద బట్టలతో సహా ఉపయోగించేసి దారిదోపిడీ దొంగలకు ఉపయోగించేసి వెళ్ళిపోయే కథలు మనం చూసాం కదా. ఆ స్థాయిలో దోపిడీ జరుగుతూ ఉంది. అదానికి మొత్తం కట్టబెడతా ఉంది. Those businessmen whose assets were acquired, they have denied that there was pressure, but this is also due to fear. So it is not that the assets did not become available cheap to the Adanis. So this is something that we have to look at, and then we have to see that even abroad, as was said in the parliament, wherever the prime minister went, there either directly when the prime minister went or a little later, Mr. Adani could get certain assets or certain contracts. ఈ విషయాన్ని పదే పదే మీడియా మిత్రులు ఆయా కంపెనీలు అమ్ముకున్న కంపెనీల యజమానుల్ని కలిసి అడిగినప్పుడు అబ్బే మా మీద ఒత్తిడి లేదు అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. కానీ భయం అయితే ఉంది. ఒత్తిడి కారణంగా అమ్ముకోవచ్చు, భయం కారణంగా అమ్ముకోవచ్చు. ఇది ఒక పరిణామం. అయితే ప్రధానమంత్రి గారు విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడల్లా ప్రధానమంత్రి ఏ దేశానికి వెళ్తాడో ఆ దేశంలో అదానికి సంబంధించి ఏదో ఒక ఆస్తి అదాని పేరు మీదకి వస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రధానమంత్రితో పాటు అదాని వెళ్తాడు. మరికొన్ని సందర్భాల్లో ప్రధానమంత్రి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత అదాని మళ్ళీ ఆ దేశానికి వెళ్తాడు. అక్కడ ఒప్పందాలు, లావాదేవీలు, వ్యాపార ఒప్పందాలు జరుగుతాయి. తద్వారా ఆ కంపెనీ విలువలు పెరగడానికి కావాల్సినటువంటి రాజమార్గాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది. In this context, the coal mine in Australia, the Haifa port in Israel, the project in Sri Lanka, in Indonesia, all these are being mentioned, which became available to the Adanis after the visit of the Prime Minister or during the visit of the Prime Minister. ఇదే పద్ధతిలోనే మనం ఇజ్రాయిల్లో ఉన్నటువంటి బొగ్గు నిల్వలు కానీ, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నటువంటి బొగ్గు నిల్వలు కానీ, ఇండోనేషియా బొగ్గు నిల్వలు, శ్రీలంకలో విద్యుత్ సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్ట్, ఇలా చాలా కాంట్రాక్ట్లు, విదేశీ కాంట్రాక్ట్లు అదానికి వచ్చినటువంటి పరిణామాన్ని మనం గమనించవచ్చు. ఇదే విషయాలు ఆ నివేదికల్లో కూడా వెల్లడయ్యాయి. But the investigative agencies which should be looking into these matters are not doing that, probably because of the closeness to the powers that be. For instance, through the Adani port, rupees 30,000 crore rupees worth of drugs came in. But we don't know what has happened to the investigation. It is such a huge amount, and after 30,000 crores came, another 2,000 crores was said to have come. But we don't know what has happened to that investigation. Similarly, because of the high price to earning ratio, the SEBI should have been investigating how the price earning ratio has become so high, but SEBI is also not investigated. So I think it is a signal that Adanis are close to the powers that be, that the investigative agencies don't investigate, or they give clean chit, like in the case that now has come out in the open, that DRI had written to the SEBI about certain transactions taking place which needed to be investigated, but they were not investigated and the case was closed. ఇన్ని విషయాలు బయట చూసే వాళ్ళకి కనిపిస్తున్నప్పుడు మరి ఇదే విషయాలు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి చట్టపరమైనటువంటి సంస్థలకి, విచారణ సంస్థలకి, నియంత్రణ సంస్థలకు కూడా కనిపించాలి కదా. కానీ గమ్మత్ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎవరికి ఇది కనపడలేదు. ఉదాహరణకి ఒక 30,000 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి అదాని పోర్టులో 30,000 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి మాదక ద్రవ్యాలు దిగుమతి అయ్యాయి. అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఆ పడవ ఎక్కడి నుంచి, ఆ ఓడ నౌక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఏ దేశం నుంచి వచ్చింది? ఏ దేశానికి వెళ్తుంది? ఇది ఎక్కడ దించారు? ఇది దించింది ఎక్కడికి పోయింది? ఈ వివరాలు ఏమి ఊరు పట్టుకోలేకపోయారు. మళ్ళీ 2,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన మాదక ద్రవ్యాలు వచ్చాయి. ఇది ఒకటే కాదు, ఇంత పెద్ద అంటే ఒక కంపెనీ విలువకి, కంపెనీ ఈక్విటీలో ఉన్నటువంటి విలువకి, కంపెనీ షేర్ విలువకి, కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక లావాదేవీలకి, వాళ్ళ లాభాలకి, డివిడెండ్ పంపిణీకి, వీటి అన్నిటి మధ్య ఉన్న ఒక సమతూకం ఉంటుంది.
సాధారణంగా చట్టం ప్రకారం వ్యాపారం చేసుకుంటే ఒక సమతూకం ఉంటుంది. మరి అదానీ విషయంలో ఈ సమతూకం ఉండటం లేదు, ఎగుడు దిగుడుగా ఉంటుంది. మరి అటువంటిప్పుడు ఈ విషయాన్ని పరిశీలించాల్సింది ఎవరు? సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా, సెబీ. కానీ వాళ్ళేం పరిశీలించడం లేదు. పరిశీలించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేసినటువంటి దాఖలాలు మనకు కనపట్టాలి. పైగా ఈ మధ్యనే వాళ్ళు నిర్దోషి, అదానీ కంపెనీ నిర్దోషి అని చెప్పి చెప్పడానికి కావాల్సిన ప్రయత్నాలన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. తాజాగా డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్, DRI అని చెప్పనంటాం, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ పరిధిలో పనిచేస్తుంది. ఆ సంస్థ ఒక కేసుకు సంబంధించి విచారణ చేసి చేయనట్టుగా కేసేసి అంత బాగానే ఉంది అని సెబీకి ఒక లేఖ రాసేసింది. ఈ కేసు మొత్తం మూసేసేది. ఇవన్నీ చూసినప్పుడు అదానీకి కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో అత్యంత సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళు, పలుకుబడి కలిగినటువంటి వాళ్ళు, పెత్తనం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకే ఉన్నటువంటి రోజువారీ సంబంధాల కారణంగానే అదానీ పైన ఏకవాల్యం ఇవ్వకుండా ఈ వ్యాపారాలన్నీ, అక్రమ వ్యాపారాలు, అపవిత్ర కూటములన్నీ కూడా సజావుగా సాగిపోవడానికి కావాల్సిన ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. And in 2018, the rule was changed so that you could not investigate who the real people were behind certain funds that were coming. And that is what the Supreme Court committee, the expert committee, has also pointed out, that SEBI is not able to get to the true owners because of this rule change that took place in 2018. And that's why there's a brick wall which is preventing finding out the real people behind. But now the OCCRP report that is pointing towards that it is Mr. Vinod Adani, and through Mr. Vinod Adani, the funds were coming to these companies. And earlier, it was denied by Adani companies that Vinod Adani was a promoter group. Later on, it was accepted that Vinod Adani is a part of the promoter group. 2018లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని రూల్స్, అంటే కొన్ని నియమ నిబంధనలు మార్చింది. అంతకుముందు ఏముంది? విదేశాల నుంచి పెట్టుబడి వస్తే అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆ పెట్టుబడి పంపినటువంటి యజమాని ఎవరు, ఆ వివరాలన్నీ కూడా తెలుసుకునే వెసులుబాటు ఉండేది భారతీయ నిఘా సంస్థలకి, విచారణ సంస్థలన్నింటికి. కానీ 2018లో చేసిన సవరణ వల్ల వచ్చే డబ్బే లెక్క తేలుతుంది, కానీ ఎవరు పంపించారో గుర్తించలేని పరిస్థితికి మన వ్యవస్థ అంతా కూడా నెట్టేయబడింది. ఇప్పుడు OCCRP ద్వారా వచ్చినటువంటి నివేదికలో మనకు కనిపిస్తున్నది, వీటన్నిటి వెనక వినోద్ అదానీ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు. అతని మంది మార్గం నుంచి వస్తున్నటువంటి పెట్టుబడులే అదానీ కంపెనీలో విదేశీ పెట్టుబడులు గాను, విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడులు గాను, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రూపంలో వచ్చే పెట్టుబడులు గాను వస్తున్నాయి. ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత కూడా దాన్ని నిర్ధారించడానికి, నిరూపించడానికి సుప్రీంకోర్టు నియమించినటువంటి ప్రత్యేక హై లెవెల్ కమిటీకి కూడా అవకాశం లేకుండా ఒక పెద్ద పండ్రాయిని అడ్డం పెట్టేశారు ఆ చట్ట సవరణ. అందువల్ల వాస్తవాలు దేశం దృష్టికి రావడం లేదు, చట్టబద్ధమైనటువంటి పరిష్కారం దీనికి దొరకట్లేదు. Then there is another issue that should have been warning the companies, and that is that many people are saying that the debt to the equity ratio is very high. This is called the gearing ratio. When the gearing ratio is high, then the risk is increasing. Now, when the risk is high, at that time, why is it that SEBI did not investigate? Why is it that the RBI did not investigate? Because if the debt is very high compared to the equity, then there's a problem. ఇక్కడ మరో విషయాన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. సాధారణంగా అంటే ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పిన దాన్ని సరళీకరించి ఇవ్వడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాను. మనం ఏదైనా బ్యాంక్ వెళ్ళి లోన్ తీసుకోవాలి అంటే మన దగ్గర 25 రూపాయలు ఉంటే వాళ్ళు 75 రూపాయలు ఇస్తారు, మొత్తం 100 రూపాయలతో ఒక సంస్థను వ్యవస్థలో పెట్టుకుంటారు. అంటే ముందు నీ దగ్గర 25 రూపాయలు ఉండాలి, అది డెట్ ఈక్విటీ రేషియో అని చెప్పి అంటారు, గేరింగ్ రేషియో అంటారు. కానీ అదానీ కంపెనీ విషయాలకు సంబంధించి ఆ 25 రూపాయలు కూడా లేకుండా 100,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పులు ఇచ్చిన సందర్భాలు కోళ్ళని ఉన్నాయి. దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? మరి ఇటువంటి పొరపాట్లు పరిణామాలు జరుగుతున్నప్పుడు సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ వాళ్ళు ఆందోళన చెందాలి కదా. ఈ మొత్తం మార్కెట్ని అతలాకుతలం చేసే పరిణామాలు. మరి వాళ్ళు ఏమీ దృష్టి పెట్టడం లేదు, జరుగుతున్న లోపాలని లేదంటే తప్పుల్ని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటం లేదు. అక్కడే అసలు సమస్య ఉంది. LIC was investing when the mutual funds, the private mutual funds were not investing. So that also seems to suggest that there was pressure under which LIC invested. Then banks were giving money when
the high ratio was there, the gearing ratio, then that should have been investigated by the RBI. When the Fitch subsidiary reported last year the high gearing ratio, immediately the Adanis arranged for funds to be brought in, from Dubai and other places. So obviously, large amount of funds are available through the black economy route and through the round tripping route for the Adanis to manage this situation. But the point remains why the RBI and SEBI and other agencies did not investigate the high gearing ratio. దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థ అదాని పరం అయిపోయింది, మనకు అర్థమవుతూ ఉంది. ఆర్థిక వ్యవస్థలన్నీ కూడా అదాని పరం అవుతున్నది అనేది చెప్పుకోవడానికి ఒక ఉదాహరణ, దేశంలో లేదా విదేశాల్లో ఎవరు అదాని కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, వాటాలు కొనడానికి ముందుకు రానప్పుడు, దేశంలోనూ ఉన్నటువంటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడులు పెట్టే సంస్థలేవి, కంపెనీలేవి అదాని కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు రానప్పుడు ఎల్ఐసి ఆగమేఘాల మీద వేల వందల లక్షల షేర్లు అదాని కంపెనీకి సంబంధించిన షేర్లు కొంటుంది. అట్లాగే దేశంలో ఎవరు, ప్రపంచంలో ఎవరు అదానికి అప్పు ఇవ్వనప్పుడు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్న బ్యాంకులన్నీ వెళ్ళి అదానికి ఆర్థపడంలో అప్పులు, వేల కోట్ల రూపాయల అప్పులు ఇస్తూ ఉంది. ఈ పరిణామాల్ని పరిశీలించాల్సింది, విచారించాల్సింది, దర్యాప్తు చేయాల్సింది ఎవరు? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆ మధ్యకాలంలో ఫిచ్ అనే రేటింగ్ సంస్థ, అంటే వాళ్ళు ఆ కంపెనీల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతుల్ని, వీడు ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నాడా, వీళ్ళు ₹1 పెట్టుబడి పెడితే ₹1.10 వస్తుందా రాదా అని విచారణ చేస్తారు. ఒక ర్యాంకింగ్ ఇస్తారు, ఒక రేట్ చెప్తారు, మార్కులు వేస్తారు. ఆ ఫిచ్ దానికి సంబంధించినటువంటి అనుబంధ సంస్థ అదాని కంపెనీ దేవాళా తీసేస్తా దశలో ఉన్నాయని చెప్పినప్పుడు ఆ 3-4 నెలల పాటు అదాని కంపెనీకి పెట్టుబడులు రాలా. అంత మాత్రాన వాళ్ళు ఏమి లావాదేవీలు ఆపుకోవాలి. దుబాయ్ నుంచో, మరో చోట నుంచో, మారిషస్ నుంచో, విదేశాల నుంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చారు. దీన్ని బట్టి మనకేమర్థం అవుతుంది? దొరికితే తెల్లధనం, దొరకపోతే నల్లధనం. అదాని సామ్రాజ్యం మాత్రం ఆ పడవ సముద్రంలో ఎగురుతూనే నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఇది మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి విషయం. Then the FPO, the public offer that was done in January end, that is also instructive, because suddenly 20,000 crores of rupees worth of FPOs came, but the price at which it was to be sold was 3,200 rupees. But because of Hindenburg, after 24, the price had dropped to 2,700. When the price was lower in the market, why did people subscribe at 3,200 rupees? They could have procured from the market at 2,700 rupees. So that shows that this was not genuine investor, but the money of the promoter group which was being invested to subscribe to the FPO. ఇక్కడ జనవరి చివరిలో వచ్చినటువంటి పబ్లిక్ ఆఫర్ విషయాన్ని కూడా మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. దాని ద్వారా ఒక 20,000 కోట్ల రూపాయలు మార్కెట్ నుంచి సమీకరించారు. ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత అంటే, ఒక షేరు మార్కెట్లోకి వచ్చేటప్పుడు అమ్మకం ధర ఎంత చెప్పారు? ₹3,200 ఒక షేర్ ధర. ఆ టయానికి హిండెన్బర్గ్ నివేదిక వచ్చింది. దాంతో మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి మార్కెట్ అతలాకుతలం అయింది. అదాని షేర్లు పడిపోయాయి. ఈ షేర్ విలువ కూడా ₹2,700 పడిపోయింది. కానీ ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఈ ఎఫ్పిఓ పబ్లిక్ ఆఫర్ లో పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళు అందరూ కూడా ₹3,200 చొప్పున కొన్నారు. ఒక వస్తువు మార్కెట్లో ₹2,700 వస్తున్నప్పుడు అదే క్వాలిటీ, అదే నాణ్యత ఉన్నది ₹3,200 పెట్టి ఎందుకు కొంటారు అంటే, దీని వెనక అదృశ్య హస్తాలు, నడిపించే హస్తాలు, నడిచే హస్తాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ ద్వారా మన మార్కెట్ మ్యానిపులేషన్ జరుగుతూ ఉంది. అందువల్ల ఈ మార్కెట్లో కుంభకోణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేది మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. On the last day, because the retail subscription was not there, the rich Indians, the names have come out, whether it be for the Airtel owner or whether it be the Jindals or it be the other rich Indians, they have subscribed massively to make it successful 20,000 crores of subscription. Now, they could have also, if they were serious, they could have also acquired in the market at much lower price, but they paid the price of the FPO. That must have been under pressure, because nobody would invest at the actual price being low. Nobody would invest at the FPO price. So it shows that even the rich Indian businessmen were under pressure to invest and make the FPO successful. But what happened was that because
there was a problem, and therefore the FPO itself was cancelled the next day. ఈ ఎఫ్పిఓకి సంబంధించినటువంటి మరో గమ్మత్తైన విషయం కూడా జరిగింది. ఏదో మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పుడు జనం ఎక్కడ కొన్నారు అంటే రూపాయి సంపాదించడానికి చెప్పి ఆశపడి కొన్నారు, పొదుపు చేసుకోవడం కోసం కొన్నారు అని చెప్పి అనుకోవచ్చు. కానీ ఆ ఎఫ్పిఓ చివరి రోజు ఎవరు కొన్నారు? ఎయిర్టెల్ ఓనరు, జిందాల్ కంపెనీ, ఇంకా భారతదేశంలో శతకోటీశ్వర్లు అని చెప్పి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కొంతమంది అందులో పెట్టుబడులు పెట్టారు. ఇంకా పూర్తి పేర్లు రాలేదు, కానీ కొన్ని పేర్లు అయితే బయటకు వచ్చాయి. వీళ్ళు మార్కెట్ని నడిచేవాళ్ళు మార్కెట్లో పాటు నడిచేవాళ్లే కదా. ఒక వస్తువు మార్కెట్లో అంతకంటే తక్కువ ధరకు దొరుకుతుంది అని అన్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్లకుండా ఎక్కువ ధర ఉన్న కాడికి వెళ్ళి ఎందుకు కొంటున్నారు? అది మార్కెట్ సూత్రం తెలియక కాదు, ఆ మార్కెట్ నడిపించే వాళ్ళ యొక్క భయానికి. అంటే ఇంత పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీలను కూడా భయపెట్టి అదానీ కంపెనీ విడుదల చేసినటువంటి ఎఫ్పిఓ అంటే పబ్లిక్ ఆఫర్, అది జయప్రదంగా నడిచింది, ముగిసింది అని చెప్పినంటే అది ఇచ్చే మార్కెట్లోకి ఇచ్చే సంకేతాలు వేరే ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ సంకేతాలని వదులుకోవడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేదు. కాబట్టి వీళ్ళందరినీ మోపు చేసి మనం అద్వానీ గాలి గొడుగుని ఆకాశంలోనే ఎగురుతూ ఉండే దానికోసం కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. The reason why the FPO was withdrawn was because probably the rich people were assured that their money would come back to them, and the second is that the Adani group itself needed the money so that they could give the banks the money, because when you borrow from the bank, you get only a fraction of the total value. Now when the value declines, then the banks would sell the shares. If the bank started selling the shares, then the price would have dropped further. So that's why the FPO got cancelled. So two reasons FPO got cancelled: one, the rich people's money went back, and B, the Adani group needed the money to pay to the banks so that the banks don't start selling their equity. ఈ గందరగోళం జరిగిన తర్వాత మర్నాడే ఎఫ్పిఓ రద్దు చేశారు. మామూలుగా అయితే అంత పెద్ద 20,000 కోట్ల రూపాయల సంబంధించినటువంటి ఒక లావాదేవీ అకస్మాత్తుగా తెర మీదకి వచ్చి అకస్మాత్తుగా తెర వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దాని వెనుకున్నటువంటి కథ కమామేషం ఏమిటి అనేది విచారణ చేయాలి. కానీ ఆ విషయాన్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదు. దీనికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, అదానీ హిండెన్బర్గ్ నివేదిక తర్వాత అదానీ అర్జెంట్గా కొన్ని బ్యాంకులకి అప్పులు కట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. కట్టకపోతే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి తనఖా పెట్టబడినటువంటి షేర్లు ఉంటాయి కదా, ఆ షేర్లని కారు చౌకగా మార్కెట్లో వచ్చిన కాడికి వేలం వేసుకుని అమ్మేసుకుంటాయి బ్యాంకులు. అట్లా వేలం వేసుకుంటే ఇంకా పడిపోతుంది మార్కెట్ వాల్యూ, అదానీ కంపెనీల యొక్క మార్కెట్ విలువ ఇంకా పడిపోతుంది. దాన్ని అట్లాగే కాపాడటం కోసం ఇటువంటి వాళ్ళందరి పెట్టుబడులు పెట్టించారు. తర్వాత మరలా ఎవరి పెట్టుబడులు అవసరం తీరిన తర్వాత ఎవరి పెట్టుబడులు వాళ్ళకి తిరిగి వస్తాయి అన్న హామీ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టారు. ఈ రెండు కారణాల వల్ల వెంటనే ఆ 20,000 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి సమీకరణ జరిగిన తర్వాత వెంటనే పబ్లిక్ ఆఫర్ని రద్దు చేసింది. So the impact on the economy has been rather bad because it is spoiling the investment climate, and businessmen now are fearing that they can be under pressure for takeover, and that is why high net worth individuals are leaving the country in large numbers. Between 2014 and 2019, 23,000 high net worth individuals left the country. In 2019, 6,000 left the country, and in 2022, again 6,000 people left. So in other words, large number of high net worth individuals are leaving the country. ఈ పరిణామాలని మనం చూసినప్పుడు దేశంలో అంతో ఎంతో సంపాదించే వాళ్ళపైన ప్రభుత్వం యొక్క ఒత్తిడి ఉంది. ఒత్తిడి ఎందుకు? ఆర్థిక కోసం నిలబెట్టడం కోసం కాదు, అదాన్ని నిలబెట్టడం కోసం ఒత్తిడి ఉంది. కాబట్టి వీళ్ళందరూ దేశం వదిలిపెట్టి పారిపోతున్నారు. 2014 నుంచి 2019 మధ్య కాలంలో 23,000 మంది అట్లాంటి హై నెట్వర్క్ ఇండివిజువల్స్ అని చెప్పి అంటాము ఇంగ్లీష్లో. అంటే అత్యధిక సంపన్నులు అన్నమాట. ఇంకా విపరీతమైనటువంటి సంపన్న కుటుంబాల నుంచి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 23,000 మంది వెళ్ళిపోయారు. 2019లో మరొక 6,000 మంది వెళ్ళారు. 2022లో ఇంకొక 6,000 మంది వెళ్ళారు. ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మనకేమవుతుంది? ఎందుకు అవుతుంది? వాళ్ళు ఎందుకు వ్యాపారంలో పెట్టి భయపడి పారిపోతున్నారు? ఈ దేశంలో ఉంటే ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా సరే మన కంపెనీని, మన ఆస్తిని, మన సంపదని, లేదంటే మనం పెట్టినటువంటి మన 2-3 తరాలుగా మనం పెట్టుకున్నటువంటి కంపెనీని మళ్ళీ తిరిగి అదానికి ఒప్పచెప్పమని చెప్పి ఒత్తిడి వస్తుంది ప్రభుత్వం నుంచి. ఆ ఒత్తిడికి తలకి మనం ఉన్నదాన్ని పోగొట్టుకోవడం కంటే ఎక్కడో ఒకటి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా మన వ్యాపారం మనం చేసుకోవచ్చు అన్న స్థితికి దేశం నెట్టబడిపోయింది. ఇది మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. దేశంలోకి పెట్టుబడులు రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.
stock market became panicky, and until March 8th, when the GQG invested funds in the Adani, until then the market was also affected by the decline in the Adani companies. But the question is the GQG fund of some mutual fund, or is it the Adani's funds that are being round tripped through GQG? We don't know. But it is, surprising that somebody is investing so much money in a company whose stocks were overvalued and whose price had declined by 65% on an average. ఈ పరిణామాలన్నీ బయటకు తెలిసిన తర్వాత, వార్తలు బయటకు వచ్చాక, వాస్తవం ఏమిటో జనానికి తెలిసిన తర్వాత, షేర్ మార్కెట్లో అదానీ కంపెనీ విలువలు దారుణంగా పతనమయ్యాయి. 65% కంటే ఎక్కువగా పతనమైనటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అటువంటిప్పుడు మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రభావితం అవుతుంది, మొత్తం షేర్ మార్కెట్ దెబ్బతింటుంది. దాన్ని పడిపోకుండా నిలబెట్టడం కోసం కొన్ని వందల వేల కోట్ల రూపాయలు వివిధ మార్గాల్లో మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టబడుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే, ఈ వివిధ రూపాల్లో అకస్మాత్తుగా అంత వేగంగా వందలు వేల కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టగలిగినటువంటి సామర్థ్యం ఎవరికి ఉంది? ఎవరు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ పని? ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు? దానివల్ల మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థపై వస్తున్నటువంటి ప్రభావం ఏమిటి? దానికి వచ్చే ఫలితం ఏమిటి? ఇవి మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం. GQG has continued to invest subsequently also, so it is a bit surprising that whether money is being round tripped or it is genuine money, that remains to be found. The impact is the total, the French company with whom Adanis were going to have collaboration, they have dropped the collaboration with Adani. Similarly, many projects of Adani have been either postponed or dropped. So in other words, the investment climate in the country has been affected. ఈ అదానీ సంబంధించినటువంటి ప్రతికూల వార్తలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత దీన్ని మేకప్ చేసుకోవడం కోసం ఫ్రెంచ్ కంపెనీ తోటి ఒక ఒప్పందానికి వెళ్ళారు. వాళ్ళు కొంతకాలం పెట్టుబడులు పెట్టారు, కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి నిరాకరిస్తున్నారు. ఆ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకొని ఫ్రెంచ్ కంపెనీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇవన్నీ పరిశీలించినప్పుడు భారతదేశంలో విదేశీ పెట్టుబడులని ఆహ్వానించే వాతావరణం, అంటే సజావుగా విధానాలు రూపొందించి వ్యాపారం చేసుకొని లాభాలు సంపాదించుకొని వెసులుబాటు ఈ దేశంలో ఉంటుంది అన్నటువంటి వాతావరణం లేదు. So what is happening is that the government is following a twin strategy. The twin strategy is to help large conglomerates to acquire assets. And Adani, Ambani, Tatas, they're all helped to acquire a lot of assets, especially of the public sector, and whether it be airports or whether it be airlines and other such things. So this is the twin strategy to make big business huge. And that's what Adani represents. Adani is particularly favored because it has become very, very huge in a very short period of time. He became richer than Mr. Ambani also, personally richer, and his company came close to the Reliance market capitalization. So what is happening is that this twin strategy means make the big conglomerates very big and keep the poor poor. So keep 80 crore people poor, okay, and you can give them, goodies at the time of elections and try and get their vote. On the other hand, promote these big conglomerates. గత 10 సంవత్సరాల కాలంగా సాగుతున్నటువంటి మోడీ పరిపాలన మనం గమనించినప్పుడు మనకు రెండు వ్యూహాలు మోడీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. మొదటిది, తనకు పారిశ్రామికంగా మిత్రులైనటువంటి పారిశ్రామిక వర్గాలు, అంటే అదానీ, అంబానీ, టాటా, బిర్లా, ఎయిర్టెల్ ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ విపరీతంగా ఆస్తులు పోగేసుకోవడానికి, స్థిరాస్తులు పోగేసుకోవడానికి, చరాస్తులు పోగేసుకోవడానికి, పెట్టుబడులు సమీకరించుకోవడానికి కావాల్సిన అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. తద్వారా వాళ్ళ సామ్రాజ్యం, వ్యాపార సామ్రాజ్యం, ఆర్థిక సామ్రాజ్యం అమాంతంగా పెరిగిపోవడానికి ప్రభుత్వం అండగా నిలబడి ఉంటుంది. ఇక రెండవ వ్యూహం ఏంటి? ఈ పనంతా చేయాలి అంటే మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి సొమ్ము అంతా వాళ్ళకు అప్పచెప్పాలి. కాబట్టి వీళ్ళందరినీ జనాన్ని పేదలుగానే ఉంచాలి. పేదలుగానే ఉంచితే మరి జనం దగ్గర నుంచి రియాక్షన్ వస్తుంది కదా, ప్రతిస్పందన వస్తుంది కదా. కాబట్టి వాళ్ళని దృష్టి మళ్లించడం కోసం ఏవో చిన్న చిన్న తాయిలాలు, పథకాలు, స్కీములు ఇట్లాంటివన్నీ అనౌన్స్ చేసి ఎన్నికలు వచ్చేంత వరకు ఆ ఎన్నికల్లో నెగ్గి మరలా తిరిగి 5 సంవత్సరాలు వచ్చి 5 సంవత్సరాల పాటు ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీలకి పాదసేవ చేసుకోవడానికి కట్టుబడి ఉంది ప్రభుత్వం అనేది మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. Under the Atmanirbhar Bharat announcement in May 2020 during the pandemic,
it was said that in all areas, only one public sector undertaking will remain. And all other public sector undertakings in that area, whether it be banks or others, they would be privatized. So this is a move that the government has been envisaging for some time, but this government is now putting that into practice. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మనందరం చూసాం, కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా పథకాలు ప్రకటించింది. అందులో ఒకటి ఈ దేశాన్ని సుసంపన్నమైన దేశంగా రూపొందించే పథకం ఉంది. అది ఎలా రూపొందించాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది? మన దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనేక రంగాలు ఉన్నాయి. అనేక రంగాల్లో అనేక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఉన్నాయి. పదుల సంఖ్యలో ఉన్నాయి, వందల సంఖ్యలో ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న. వీటన్నిటిని ఒక్కొక్క రంగంలో ఒక్కొక్క ప్రభుత్వ రంగ సంస్థే ఉంటుంది, మిగతావన్నింటినీ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్మేస్తాము అనేది ప్రభుత్వం అఫీషియల్ గా ప్రకటించింది. ఇటువంటి విధానాల ద్వారా దేశంలో ఉన్నటువంటి సంపద మొత్తాన్ని ఒక ఒడ్డుకు చేర్చి ఆ ఒడ్డుకు కూర్చున్నటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలకి, సంపన్నులకి, కుబేర్లకి, శతకుబేర్లకి అప్పగించడం కోసం ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది అన్నది గత కొంతకాలంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పరిణామం ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది. And the government is being using demonetization, the structurally faulty GST, then the digitization, formalization, all these are being used to marginalize the small sector, the unorganized sector, and shift demand from the unorganized sector to the organized sector so that these conglomerates can do well. గత 4 సంవత్సరాల కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అనేక చట్టాలు, రూపొందించిన విధానాలు, అమలు చేస్తున్నటువంటి చర్యలు, అది నోట్ల రద్దు రూపంలో కానీ, జిఎస్టీ రూపంలో కానీ, ఇంకా అనేక పద్ధతుల్లో కానీ, వీటన్నిటికి పర్యవసానం అంతిమంగా ఏమవుతుంది? ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్న చిన్న, సన్నకారు, మధ్య తరహా పరిశ్రమలన్నీ దివాళా తీస్తున్నాయి. ఆ రంగాలు అంటే ఆయా కంపెనీలు తయారు చేసే చిన్న, మధ్య తరగతి, సన్నకారు పరిశ్రమలు తయారు చేసే ఉత్పత్తులన్నింటినీ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు తయారు చేస్తారు. తద్వారా మార్కెట్ మొత్తం కూడా ఈ పెద్ద కంపెనీల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. జనం అందరూ వాళ్ళ మార్కెట్ వాళ్ళు తయారు చేసే సరుకులకి బందీలు అయిపోతుంది. Data shows like from trade sector, demand has shifted from the neighborhood store to the e-commerce and to the malls and so on. In the case of FMCG, from the small sector to the large companies. In the case of leather goods sector, in the case of textile sector, in the case of pressure cooker sector, so many sectors are showing that demand has shifted from the unorganized sector and small sector to the organized sector. So the data is not capturing this decline in the unorganized sector. So government says that we are growing at 6%, 7%, but actually we are not growing at more than 1% or 2% or minus 1%. ఈ మధ్యకాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆర్థిక గణాంకాలను పరిశీలిస్తే చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి అంశాలు వెల్లడవుతున్నాయి. గత కొంతకాలంగా మనకి ఏదైనా వస్తువు కావాలి అంటే పక్కన ఉన్నటువంటి దుకాణానికో, షాప్కో, లేదంటే చిన్న ఎంపోరియంకో వెళ్ళి కొనుక్కుంటాం. కానీ వాడు ఆ పరిస్థితి కాదు, ఆన్లైన్లోకి మారిపోతుంది. వినియోగ వస్తువులు కానీ, ఇంకా మన రోజువారీ నిత్యావసర వస్తువులు కానీ, కుటుంబ గృహోపకరణాలు కానీ ఏవైనా సరే మనం ఆన్లైన్లో కొనుక్కోవడం అలవాటు పడిపోతుంది. అదే వస్తువుని మనం పక్కన ఉన్నటువంటి షాప్లో కొనుక్కుంటే అక్కడ 2-3 పని దొరుకుద్ది, కంపెనీ షాప్ నిలబడుద్ది, వాడికి లాభం ₹1 ఉంటుంది, వాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతుంది. కానీ ఈ ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల వీళ్ళందరూ దెబ్బతింటున్నారు, దివాళా చేస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది? భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 6% చొప్పున అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్తుంది. నిజానికి 1% కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్నట్టుగా లేదు. ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి అంతా మనం ప్రభుత్వం చెప్తున్న అభివృద్ధి అంతా ఏంటి? నా జేబులో నుంచి తీసి మీ జేబులో పెట్టి అభివృద్ధి కనపడుతుంది తప్ప ఇద్దరు జేబులు నింపే పని ఇక్కడ జరగట్లేదు. కాబట్టి దాన్ని అభివృద్ధిని ఎట్లా చెప్తాం? Official data is based largely on the organized sector data and agriculture, but the unorganized sector data is not there, and it is assumed that the unorganized sector is growing at the same rate as the organized sector. So a sector which is declining is represented by a sector which is rising, and that's why I argue that it is overrepresenting GDP growth. So it is not 6%, 7%, but more like 1%, 2%, and minus 1%. And we can see that during demonetization, for the decade of the 2010 to 2020, the highest growth rate was of the economy in the demonetization year of 2016-17. When we saw that for 5 months, people could not go and buy, the markets were empty, production was affected, and yet it was showing the highest growth rate. So they were overestimating the growth rate by maybe 5 or 6% even at that time.
ఆర్థిక వ్యవస్థని అంచనా వేయడం, ఆర్థిక అభివృద్ధిని అంచనా వేయడం ప్రభుత్వం తప్పుడు ధోరణికి అలవాటు పడింది. ఆ తప్పుడు ధోరణిని అధికారిక ధోరణి కింద మార్చుకుంటూ ఉంది. సాధారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ప్రగతిని, వృద్ధి రేటుని మనం లెక్కించాలి అంటే సంస్థాగత నిర్మాణం ద్వారా, అంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు లేదా పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థలు, ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అని చెప్పి సంఘటిత రంగం, ఆ సంఘటిత రంగం ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి ఆర్థిక కార్యకలాపాల లావాదేవీలు, వాటి వివరాలు, అట్లాగే వ్యవసాయ రంగంలో వస్తున్నటువంటి ఉత్పత్తి, సంపాదన, వీటన్నింటినీ కలిపి మనం జాతీయ సంపదని వీటన్నింటిని లెక్కేస్తాం. ఇందులో అనార్గనైజ్డ్, అసంఘటిత రంగం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఉత్పత్తికి సంబంధించిన వివరాలు ప్రతిఫలించు. కానీ ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది, వీటన్నింటినీ కలిపేసి అసంఘటిత రంగంలో కుదేలవుతున్నటువంటి, కొనాలనుకున్న లేదంటే కుప్పకూలుతున్నటువంటి అసంఘటిత రంగం గురించి పట్టించుకోకుండా కేవలం సంఘటిత రంగం ద్వారా జరుగుతున్న లావాదేవీలని, అందులో వచ్చే పెరుగుదలని ఎక్కువ చేసి చూపిస్తుంది. ఒక్క మాట చెప్పుకుంది, కరోనా టైంలో మొత్తం లాక్డౌన్ ఉంది దేశం మొత్తం. ఎవరో ఇళ్లలోంచి బయటికి రాల 4 నెలల పాటు. ఎక్కడ దుకాణాలు అక్కడ బంద్ అయిపోయినాయి, ఎక్కడ షాపులు అక్కడ ఉండిపోయినాయి, ఎక్కడ సరుకులు అక్కడ ఉండిపోయాయి. అటువంటిప్పుడు లావాదేవీలు జరగవు, లాభాలు రావు, ఉత్పత్తి జరగదు. కానీ ఆ 5 నెలలకు సంబంధించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసినటువంటి గణాంకాలు పరిశీలిస్తే అది 20%, 23% లాక్డౌన్ కారణంగా ఆర్థికాభివృద్ధి సాగినట్టుగా ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తుంది. దీన్ని బట్టి మనకు ఒకటి అయితే స్పష్టంగా తెలుస్తుంది, ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ చేసి చిలువలు పలవలు చేసి ఆర్థిక వ్యవస్థను గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. So India is not the fastest growing economy at 6%, 7%, and it is not become the 5th largest economy, because from 2016-17 we are overestimating our GDP growth. So we are still probably the 8th or the 9th largest economy in the world, not the 5th largest. And therefore in 5 years we will not become the 3rd largest economy in the world. And official data itself was showing before the pandemic that the rate of growth had dropped from 8% to 3.1% in the quarter just before the pandemic hit us. కేంద్ర ప్రభుత్వం మనందరం చూస్తూ ఉన్నాం, భారతదేశాన్ని ఆర్థిక అగ్రరాజ్యంగా రూపొందించాలి అనే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో 3వ స్థానంలో ఉన్నాం, మనం 2వ స్థానానికి వెళ్తాం, ఇంకా తర్వాత ఇంకో స్థానానికి వెళ్తాం అని చెప్తున్నారు. నిజానికి అది కట్టుకథ, వాస్తవం కాదు. ఇప్పుడు మనం ఉన్నది 8వ స్థానంలోనూ 9వ స్థానంలోనూ ఉన్నాం. ఈ విషయాన్ని కప్పిపుచ్చడం కోసం వాళ్ళు వృద్ధి రేటుని అమాంతం పెంచేసి చూపిస్తా ఉన్నారు. గాలిబొడుగుని సృష్టించి ఇదిగో గాలిబొడుగు ఎవరితో చూడండి అని చెప్తున్నారు. ఇది గాలిబొడుగా ఎక్కువ కాలం నిలిచేది కాదు. So in data we have invisibilized the unorganized sector, and therefore in policy also we have invisibilized, and that's why I have been arguing that the organized sector is colonizing the unorganized sector, because it is taking away the market from the unorganized sector, just like the British took away the market from the Indian producers and the Indian producers suffered. So this is what I call colonization of the unorganized sector by the organized sector. మన ఆర్థిక వ్యవస్థ జరుగుతున్న మార్పు ఏమిటి? అసంఘటిత రంగాన్ని సంఘటిత రంగం మింగేస్తుంది. అంతకు మించి గత 10 ఏళ్ల కాలం నుంచి ఏమీ జరగట్లేదు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మనం చూసాం కదా, మన దేశీయ మార్కెట్ని, దేశీయ ఉత్పత్తుల్ని, దేశీయ ముడి సరుకుల మొత్తాన్ని బ్రిటిష్ తరలించేసి కొట్టేసి బ్రిటన్కి తరలించుకుపోయింది. అదే పద్ధతుల్లో సంఘటిత రంగం అసంఘటిత రంగాన్ని మింగేస్తుంది. అసలు అసంఘటిత రంగం ఒకటి ఉంది, దానికి కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి, దానికోసం కొన్ని విధానాలు రూపొందించాలి అన్నటువంటి సోయి ప్రభుత్వానికి లేకుండా పోయింది. కాబట్టి అసంఘటిత రంగం గురించినటువంటి చర్చ కానీ, ప్రస్తావన కానీ, మాట కానీ, వార్త కానీ, విశ్లేషణ కానీ మనకు కనిపించడం లేదు. So to conclude, there are many questions that need to be answered around Hindenburg report, and even if we don't say Hindenburg report, even otherwise also there are many questions that I have raised about the share price, about the money obtained, about the gearing ratio and so on. That's the first point. Second is that the cronyism has played a big role in the rise of the Adani group, and the international financial architecture enables the rich people to manipulate the stock market and manipulate the funds from India going abroad, and there could be political funds also that may be routed abroad and brought back in various ways. ముగింపులో చెప్పుకోవాలంటే మొత్తం పరిణామాలని 3 అంశాల కింద, 3 ప్రశ్నల కింద మనం చూడాలి. ఒకటి, సరే హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ అంటామా, మరొకటి అంటామా, మొత్తం మీద అదానీ ఎదుగుదల వెనుకున్నటువంటి ప్రత్యేక కారణాలని లోతుగా పరిశీలించాల్సినటువంటి అవసరం అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. రెండవది, ఆశ్రిత పెట్టుబడిదారీ విధానం వల్ల అదానీ
ఎంత ప్రయోజనం కలిగింది అంటే పాలక వర్గాలు, ప్రధానంగా పాలక పార్టీ అదానికి ఏ స్థాయిలో అండగా ఉంది అన్న ఒకటి ఆ కోణంలో కొన్ని వాస్తవాలు బయటికి రావాలి. మూడవది, విస్తృతమైనటువంటి నల్లధనం, అది అదానికి సంబంధించింది కావచ్చు, అదానికి అండదండలు ఇస్తున్నటువంటి పాలక పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళది కావచ్చు, అది రాజకీయ నల్లధనం కావచ్చు, ఆర్థిక నల్లధనం, కార్పొరేట్ నల్లధనం కావచ్చు. ఇది వెచ్చలవిడిగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థని నియంత్రిస్తోంది, ఎగుడు దిగుళ్ళకి కారణమవుతుంది. ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రపంచ మార్కెట్ వ్యవస్థ కూడా, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా సంపన్నులు ఏమైనా తలుచుకుంటే ఈ వ్యవస్థని కోల్పోయొచ్చు, నిలబెట్టొచ్చు అన్న స్థాయికి అవకాశాలు కల్పించేదిగా మారిపోతుంది. ఇది ఈ 4 అంశాలకి సమాధానాలు వెతుక్కోవాలి, లేకపోతే మరింత ఆందోళన పరిస్థితిని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. What I have tried to show is that the growth of Adani has been bad for the country, and the decline of the Adani is also bad for the investment climate in the company, because it's creating instability. So both the rise and the fall. And the second point is that the government's twin strategy of creating huge conglomerates and keeping the poor, that seems to be failing. ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది ఏంటంటే అదాని అమాంతంగా ఎదిగిపోయినా ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటోంది, అదాని అమాంతంగా పడిపోయినా ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటోంది. కాబట్టి అదాని ఎదుగుదల మొత్తం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థని ఒక కుదుపుతోంది. ఇది ఆందోళనకరమైనటువంటి అంశం. రెండవది, కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి ఆ రెండంచెల ద్వంద్వ వ్యూహం సంపన్నులకి మరింత స్థిరాస్తులన్నింటినీ, దేశంలో ఉన్నటువంటి సహజ వనరులన్నింటినీ కట్టబెట్టడం, ప్రభుత్వ వనరులను కట్టబెట్టడం, మార్కెట్ వనరులు కట్టబెట్టడం, పేదలుగానే మరింత పేదలుగా ఉంచడం కోసం వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి రోజువారీ బతుకు గడిచే పద్ధతుల్లో కొన్ని స్కీముల్ని తయారు చేయటం, ఈ రెండు కూడా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థని ప్రమాదం అంచులకు తీసుకెళ్తున్నాయి అని చెప్పి అనిపిస్తుంది. So a full inquiry is required into the Adani issue. The Supreme Court monitored expert committee is inadequate because its terms of reference were limited. SEBI has not done its job that it should have done. And it is surprising that what our agencies could not get, a group of journalists could find. So what kind of investigation was being done by these agencies? So the lack of action by the agencies is because of the pressure from the top, and the top does not want things to be revealed. వీటన్నిటికీ మన సమాధానం కావాలంటే సమగ్రమైన, నిష్పక్షపాతమైన, లోతైన విచారణ జరగాలి. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణ జరుగుతున్న విచారణ సరిపోదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు పరిశీలించే అంశాలు, వాటి పరిధి చాలా నామమాత్రం. ఉన్న వాస్తవాలు బయటకు తీసుకొచ్చే క్రమంలో పని చేయాల్సినటువంటి వ్యవస్థలు, సంస్థలు, చట్టాలు, అధికార స్థానాలు సరైనటువంటి పని చేయటం లేదు. దాని ఒకటే ఉదాహరణ, వాళ్ళకు దొరికిన సమాచారం బయట ఉన్నటువంటి విలేకరులు దొరుకుతుంది. విలేకరులు విషయాలు చెప్తున్నారు జనానికి, ఆ విషయాలు చెప్పాల్సినటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రభుత్వ అధికార స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు విషయాలు చెప్పలేదు, నోరు మూసుకొని ఉన్నారు. ఇదంతా గమనిస్తే వాళ్ళపైన పెద్ద ఎత్తున ఒత్తిడి ఉంది, వాళ్ళు భయానికి లోనై ఉన్నారు, నిష్పక్షపాతంగా విచారణ చేసే పరిస్థితుల్లో లేరు అన్నది మనకు స్పష్టమవుతుంది. బట్ అదాని రంగు బయటపడాలి అంటే సమగ్రమైనటువంటి, నిష్పక్షపాతమైనటువంటి, లోతైన విచారణ జరగాల్సిన అవసరం. Thank you for your patience, and thanks to Mr. Veeraya for this excellent translation that he was doing. Even though I could not understand, but I could sense that it was a very good translation that he was doing. Thank you very much. Thank you. Thank you, Arunji. We have a question now. We'll take up questions. One question from Anjaya Permandla. Question is, how can we contest the data released by Government of India in case of GDP calculation? The reason we can contest is that the unorganized sector data comes only once in 5 years, and it has not been collected after 2015. So there is industry-wise data that is coming, that the large-scale sector is expanding at the expense of the small sector and the unorganized sector. And I gave the example of, say, e-commerce. E-commerce has been growing at 20%, 30%, 40%. So at whose expense are they growing? Obviously, the neighborhood store, because the economy is growing, even by official account, only at 6-7%. So if the official economy is growing at 6-7%, but e-commerce is growing at 20, 30, 40%, then it can only be at the expense of the other sector. Similarly, if you read the Hindustan Unilever report of last year, it said that our market share is going up,
because the small scale sector is not able to cope. In the pressure cooker industry case, Mr. Jagannathan make the statement that we are 5 units in the organized sector, we are growing at 24%, because the unorganized sector is declining, it is not able to cope with GST. Similarly, in the leather goods sector and so on. So you go by sector, and all the major sectors are saying that the organized sector is growing. Now, if you look at the RBI data for 2,700 non-banking, non-public sector companies, last year their profits increased dramatically at 22%. Their sales increased by 40%. Now, when the economy was stagnant, the sales increasing at 40% means it must be at the expense of the unorganized sector and the other smaller sector. So all this data is available. Official data is not available separately for the unorganized sector. So we have to use other data. And that's what I've been doing by using other alternate data to say that the rate of growth is not 6%, 7%, but more like -1, 0, 1, or 2%. And as I said, during demonetization, when it was evident that the economy had gone down, how come the official figure was at 8.1% growth rate, the highest during the decade? That itself points to the fact that the methodology is not correct. Now, the methodology of GDP estimation changes whenever there's a shock to the economy. And we have had many shocks. In 2016, we had the demonetization. In 2017, the GST. In 2018, the NBFC crisis. And then 2020, the sudden lockdown. Because of each of these shocks, the GDP methodology should have been changed, but it has not been changed. So it is not representing the correct figure for the GDP or the GDP growth. Okay. Now, recently also they announced that last quarter GDP growth is 7.8%. It is also same thing. Same thing, and I have also pointed out that in this case of the quarterly growth of 7.8%, it is a category called discrepancy, which has changed from -3.2 to 2.6. So it has increased by 6%. Now, discrepancy represents the error in the different ways of counting the GDP. So it shows that the errors are very large. And these errors being very large, it implies that our consumption, our government investment, our export, import, and our investment in the economy, they are not being correctly represented. These are expenditure categories. Now, when the expenditure categories are not properly recorded as compared to the income side of the GDP, then there will be these large errors. So that's what I'm pointing out, that when there are shocks to the economy, then we are not measuring our GDP correctly. And these shocks are resulting in large discrepancy, sometimes large negative amount, sometimes large positive amount, whereas the discrepancy should be usually less than 1%, but we are having large errors in the thing, pointing to what I'm saying, that we are not measuring our GDP correctly. Okay, there is another question. If Prime Minister helps Adani to buy foreign companies at cheaper rate, what is wrong in it? No, so I'm not saying that at a cheaper rate, but you see, the companies are coming because of the intervention. And in case of Sri Lanka, it was already said that there was pressure, and that's why we had to give it to Mr. Adani. Similarly, as was said in the parliament, whenever the Prime Minister has gone abroad, then Mr. Adani has gone with him, or Mr. Adani has gone a day or two later, and then contracts have been awarded. So I'm not saying that they got the asset in those countries cheap. Why would they sell cheap? But even the fact that they are able to acquire assets, things that they have not been working in areas that they're not working in, suddenly they get those assets, that could be due to the political pressure from the top. There is another question. It is said that Ellen Mittal used to buy properties all over world and became at cheaper rate and became #1 rich in the world. Where is he now? What happened to him? Well, Mr. Mittal is still there, and he never became as rich as Mr. Adani did. But there was a lot of manipulation that was done by them, by also Hinduja group and so on. And it is said usually that there was some not above the board transactions,
whether the transactions in Nigeria or whether the transactions in other countries by the Hindujas and by other people, they were not always above board. And they could also be the money being round trip. Somebody's black money going abroad and then being under the control of somebody. These are all very murky affairs. We cannot tell who's getting whose money and where the money is coming, that these people suddenly become very wealthy and they rise up, on the basis of, acquiring assets, acquiring contracts and so on. So what the Adani episode shows, that those people who have become very rich suddenly in the last 30, 40 years, there is some cronyism that's going on around them. They're getting, some benefits. And we can see that in the case of Soviet Union's collapse, when it turned into Russia, the kleptocrats, they got the assets. So people who are in the government, who are in prime positions, they suddenly became very wealthy because they could acquire the public sector assets very cheap. And they then, got gas and they got various other things, and they have now become rich billionaires staying in France and Britain and various other places. Many of our rich people are also going to Dubai, going to London, going to New York, going to the islands, the tax havens, etc. So it is all very murky, and we are only able to get their information when the data is stolen. So like in the case of Paradise Papers, Panama Papers, British Virgin Island Papers, then we get the names of all these very wealthy Indians who have got their accounts abroad, but it's all from stolen data. The LGT Bank stolen data, the UBS Bank stolen data, etc. It's only from there that we are able to get the actual information, and the names of all these people are mentioned in those papers. Okay, there is another question. In what way these scandals help the political party which is in power? So it is clear that, the people who are in league with the political parties and the political leaders, they fund them, So it is not only the electoral bonds through which they are funding, it is the largest amount is through black money, through providing assets, like giving aeroplanes and giving helicopters for travel. Mr. Modi addressed some 600 rallies in 6 months before the 2014 election. Now, that would not have been possible without getting help, in terms of mobilization of money, in terms of, getting aircraft to travel and so on. So, therefore, the wealthy people, when there's cronyism, they know that when the people they are favoring, they come to power, they will be able to get good return out of it by being helped. So, it's a quid pro quo. So, for my Black Economy book in 2019, I interviewed 14 members of parliament who were successful in the 1998 election. And all of them told me that they knew that there was a quid pro quo. They got help from big businessmen, small businessmen, from big politicians. They got help from the local traders. They got help from, other such people. And they said that we know that there's a quid pro quo. We are being given the money because when we get to power, we will be able to help these people. So all of the politicians realize, and therefore they have to have a nexus. So nowadays elections have become very expensive. We are spending way beyond the election expenditure limit of, say, what was 75 lakh has become 1 crore. But the news was that in 2019 election, people spent anything up to 50 crore, 100 crore for a election of the member of parliament, way beyond. So how do you mobilize those funds? To mobilize those funds, you require to be in close proximity to some big people with a lot of money who will help you. And the people who are helping you are helping so that they will be able to get favored decisions in their favor. Okay. Lakshmanarayana Banala, thank you very much for your valuable lecture. Okay, no question. G. Nageshwara, thank you very much, sir, for your analysis whether this study is going to Finance Ministry. No, I think the Finance Ministry doesn't need this study. The Finance Ministry already knows, and I have written many articles on this matter earlier in various places. So it is not that the Finance Ministry does not know.
as I said, you see the Ministry of Finance and the agencies of the Ministry of Finance, they have the information, but they don't act on it. Like, where the Hawala works from, our agencies know which are the places where the Hawala works from, but they don't raid them, they don't close them. Why? Because there's political pressure. That's why you see the Jain Hawala case in 1990 suddenly erupted and 50 politicians' names came up. But prosecution could not be done. Okay. Again, the agencies are accused by the courts also that you are cage parrot, that you are only acting when there is a political pressure on you. So you are acting against the opposition, but you're not acting against those people who are in power. So in other words, this agencies are not free, and that's why the Supreme Court was forced to call the CBI the cage parrot. Okay, Comrade Naishra is asking about colonialism. Huh? I think about colonialism. 1 minute. Hello? No. 17 number. अब बस टॉक खत्म होने वाला है. Sorry. Comrade Naishra. I have to go now because Okay. somebody Okay. wants to. Last question. Yeah, last question. And last question, he did not specify, but he said, what is colonialism in regard to this small scale sector and the. Okay. So, colonization meant that the market of the colony was being captured by the colonizing power. So like the British captured the Indian market. So there was deindustrialization in India in the 1860s, 70s and 80s, right? Because they captured the market and the Indian industry suffered. Similarly, now the organized sector is capturing the market of the unorganized sector and growing rapidly, while the unorganized sector is now declining in the economy. So that's why I call it the colonization of the unorganized sector by the organized sector, just like the Indian market was colonized by the British colonial powers. Okay, now no more questions. With this, we conclude this session. Thank you very much. Whenever we ask you, you are there to help us, to speak to us. We thank you. And we also thank all the audience who are watching this program. This program will be available on YouTube also. After 2-3 days, you can watch it on YouTube also. Thank you very much. Thank you. Thank you to you for organizing it. Okay, thank you.